Michael's always trying to get me to turn mine off. Yeah. Iniciando em 10 segundos. 10 seconds to begin, and I'll begin with Dr. Zaki. And I'll have 10 minutes. I'll put you on the clock. I'll give you a 1-minute warning, Dr. Zaki. Okay, thank you. Então, uma boa tarde para todos. Estamos aqui reunidos no Inova Day, edição realidade virtual baseada em avatares. É uma novidade que a gente buscar maior engajamento e poder oferecer para vocês uma experiência diferente. Mas valendo na experiência mesmo, está no conteúdo, um conteúdo voltado para uma realidade que a gente enfrenta agora nesse nosso novo mundo pós-pandemia. E escolhemos aqui pessoas que são chaves nessa função de atrair talentos e reter talentos. A cada vez mais agora vivemos uma situação, um ambiente que eu chamo de people-centric. Nós precisamos estar focados nas pessoas, porque são elas que fazem a diferença. Nós vamos ter um painel aqui com grandes figuras dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil. Nós vamos dar uma primeira sequência, começando pelo Brasil, depois passando para a Europa e voltando para um ping-pong de perguntas e respostas aos keynotes americanos que fizeram a palestra anterior. Nós vamos começar, então, agora com o Dr. Zaki Akel, que vai fazer a sua apresentação. E, por favor, façam as suas perguntas pelo YouTube, pelo chat, para onde vocês conseguirem enviar, para que a gente possa colocar aqui para o nosso debate. É um prazer tê-los vocês aqui. And now going on to English, I welcome everyone. And Dr. Zaki Akel, the floor is yours. Thank you very much. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português, depois vamos fazer a translation para o Dave e para o Michael. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer esse convite, saudar toda a comunidade de inovação do Estado do Paraná e do Brasil que estão nos acompanhando hoje. Um abraço especial à turma do CEPARTEC, aos sistemas regionais de inovação, e dizer que estou aqui como ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, também CEO da Academic Ventures e participando da experiência do projeto do Bioparque, um parque tecnológico de biociências em Toledo. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês e vou me restringir ao tempo que está programado para a nossa apresentação. Imagino que todos já... Opa, só um momentinho. Só um momento que travou a apresentação. Novamente, vou tentar compartilhar a apresentação, vamos ver se agora vai. Então, a primeira reflexão que eu quero discutir com vocês, e como ex-reitor e educador, eu trouxe para vocês reflexões sobre os desafios para a educação inovadora. Esse é o tema da nossa palestra. E a primeira reflexão é sobre essa mudança de paradigma. Durante muito tempo, vigia a ideia de um ensino, onde o professor era a figura central, trazia todo o conhecimento e, através de diversas maneiras, transmitia esse conhecimento para um aluno que ficava de maneira passiva, aguardando receber ensinamentos. Hoje em dia, e já há muito tempo, está vigindo o conceito de aprendizagem, onde o aluno é o grande protagonista do processo de aprendizado e o professor vira um mentor, vira alguém que vai desenhar esse projeto formativo e vai fazer com que o aluno se desenvolva. Isso, apesar de, no Brasil, estar agora bastante em voga, muita gente pensando dessa maneira, já é muito antigo no mundo. Desde a década de 60 e 70, Jean Piaget já pregava essa teoria construtivista, já nos alertava para a questão de fazer com que houvesse um desenvolvimento por parte do estudante. Claro que isso não é simples de se fazer, não é fácil de implementar. Nós temos grandes resistências. Eu, como reitor, tentei trazer algumas inovações
para a Universidade Centenária, que dirigia a Universidade Federal do Paraná, e muitas vezes tínhamos uma resistência muito forte em pensar diferente, em mudar práticas e processos educativos. E também é preciso fazer uma boa preparação, é preciso trazer essa cultura para dentro das organizações, e essa reflexão que faço hoje serve para as universidades tradicionais, para as academias, para os hubs educacionais, para as universidades corporativas, para todos os espaços de aprendizado. É preciso haver uma grande preparação e uma mudança cultural e de comportamento. Aí temos novas metodologias e abordagens. É claro que é necessário uma imersão na tecnologia digital, porque esse é o grande vetor dessa transformação. Temos aí as metodologias ativas, como sala de aula invertida, PBL, TBL, gamificação, design thinking, todas técnicas e metodologias que fazem com que aquele educando passe a ter um papel muito mais ativo. Na parte de problem-based learning, as experiências mostram que o estudante ou o educando passa a ter uma noção de problemas complexos, trabalha muito com a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Na ideia de fazermos um team-based learning, o aluno precisa aprender a trabalhar em equipe, precisa administrar o tempo, começa a desenvolver suas outras habilidades também, que serão fundamentais nesse novo cenário. A parte de gamificação é lógico, nossa grande plateia hoje é a tal da geração Z, a geração Z, que são os nascidos entre 1995 e 2000, são os nativos digitais, aqueles que já nasceram num mundo onde as telas, onde a internet passa a fazer parte do seu cotidiano. Então, tudo que disser a respeito a jogos e a games vai ter muito apelo para essas pessoas. Mas aí temos que pensar que nós também lidamos com públicos que não são dessa geração, até baby boomers, e que normalmente não têm tanta habilidade, tanta familiaridade com as tecnologias digitais. Então, é preciso termos sempre a diversidade, inclusive fazermos os grupos de trabalho, por isso o TBL é tão importante, com a tal da diversidade. Inclusive, quando vemos startups fazendo seus pitches de inovação, muitos dos avaliadores das startups procuram ver se tem cabelos brancos naquele grupo que está desenvolvendo o projeto, e até a diversidade de gênero, porque isso enriquece o projeto, né? Além das ferramentas do design thinking serem extremamente úteis para a elaboração de projetos, né? Então, o jovem passa a ter um papel muito mais entusiasmante, muito mais motivador para que ele participe do que simplesmente ficar ouvindo, e muitas vezes ele rapidamente se distrai e perde o fio da meada. Também temos a questão do aprendizado em qualquer tempo e lugar. Nós gostamos da ideia de misturarmos, né, de fazermos desenhos educacionais que envolvam o online e o offline. Temos plataformas excepcionais hoje em dia para fazer aprendizado, o próprio Zoom que estamos usando agora, dentre outros, mas também precisamos de ter a questão do offline. Nós podemos enviar materiais para que o aluno estude no seu tempo adequado, aonde ele estiver, aonde ele puder. Inclusive, isso causa no Brasil, um país continental, um efeito de uma inclusão como nunca houve, em que nós temos hoje polos, por exemplo, de educação à distância espalhados em todo o nosso território. Isso é muito interessante, mas nós precisamos desenhar isso de uma maneira que seja amigável ao usuário, de uma maneira que a gente tenha para o professor um domínio de repertórios. Ele não vai apenas fazer um único tipo de metodologia, ele tem que dominar um repertório e saber utilizar conforme o perfil dos seus estudantes, daquela turma que ele tem na sua frente. Então, também a ideia de termos o on-site e off-site, onde nós podemos ter espaços como esse que aparece na tela, com toda a questão de cores, iluminação, ventilação, para que tenhamos um ambiente favorável à criatividade, favorável ao trabalho em equipe, e também a ideia do off-site, onde o estudante pode fazer atividades na sua casa, no seu trabalho, durante o expediente, aonde ele estiver. E sempre pensando no lifelong learning, ou seja, nós teremos que ter sempre um processo formativo que não termina nunca. Nós queremos sempre
fazer o desenvolvimento das pessoas. A aprendizagem personalizada, também já pregada desde os anos 60 por Piaget, falava em que nós customizássemos ou ajustássemos a nossa oferta aos nossos estudantes, aquele grupo de pessoas que está participando do processo formativo. Isso, obviamente, tem que se fazer um diagnóstico de perfil demográfico, de perfil comportamental, analisarmos o background daqueles jovens que estão fazendo sua formação, e, como já mencionei, uma grande parte é essa turma que hoje tem 25 anos e que está precisando fazer a sua formação. Então, precisa muito autodisciplina, precisa muito planejamento e organização. E aí nós desenvolvemos uma série de habilidades. A resolução de problemas complexos, isso aqui são as 10 habilidades essenciais para o futuro, listadas no Fórum Econômico Mundial de 2020, e que tem essa lista de habilidades e competências, habilidades técnicas, habilidades comportamentais, e diz, inclusive, no mercado de trabalho, que você normalmente contrata as pessoas pelas suas habilidades técnicas e as demite por falta de habilidades comportamentais, porque muitos dos jovens não têm essa preparação, porque o processo formativo não trabalha resiliência, empatia, colaboração, responsabilidade e outras características que fazem com que um profissional seja disputado hoje no mercado de trabalho. Estamos vendo um apagão na área de TI, por exemplo, as empresas disputando e oferecendo salários, retirando um funcionário do outro, e, na verdade, nós estamos com uma falta de mão de obra e talentos nessa área, porque talvez o nosso processo educacional ainda está muito lento, ainda está muito com processos formativos longos. O mercado está precisando de mão de obra, está precisando de talentos, está precisando de massa crítica para se desenvolver, e esse é um grande desafio para as nossas universidades, para as nossas academias, para as nossas instituições de ensino, inclusive fica como um desafio para as nossas universidades corporativas. Então, aqui, obviamente, não vou ler cada uma delas, mas todas são muito importantes. Isso é um ranking, ou seja, a resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, colaboração, são todas características necessárias para que nós tenhamos profissionais ajustados ao que o mercado de trabalho está pensando. E o grande desafio é esse: como prepararmos os profissionais para as profissões que nem sequer existem, para trabalhos que, quando o aluno entra, vai fazer a sua escolha de processo formativo, nem está no cenário dele aquele tipo de trabalho. Então, ele precisa saber se reinventar, saber aprender a aprender, que é o que se fala tanto. E, para terminar, eu deixo a minha reflexão buscando a inspiração de Jean Piaget, um suíço que fez um trabalho fantástico na área da psicologia, na área da educação, e deu origem à teoria construtivista, e que falava que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Essa é o recado que eu tinha a dar para vocês. Espero depois no debate contribuir mais. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Zac Akel. É muito refrescante ver o quanto que, vindo do mundo acadêmico, existe uma visão bem arejada com relação ao que é essa conexão com o mercado e a necessidade de transformar tudo isso numa mola mestra do desenvolvimento econômico. Que os nossos governantes entendam isso rapidamente, porque senão a gente vai ficar comendo poeira atrás, né? Nem no pelotão da frente estamos no pelotão do meio, né? Bem, eu vou passar a palavra agora para o João Santos, da Comunidade Europeia, que é responsável pelo programa de vocacional e educacional no retreinamento da força-tarefa das empresas e organizações na Europa. João Santos, por favor. Muito obrigado, Robert, e queria começar por agradecer aos organizadores por terem pensado em convidar a Comissão Europeia. Eu sou, tal como o Robert disse, eu trabalho na Comissão Europeia, em Bruxelas, somos 27 Estados-membros, como devem saber, quase 500 milhões de habitantes na Europa, e o que nós tentamos fazer é coordenar políticas de formação profissional na Europa, para permitir uma maior mobilidade tanto de alunos como de trabalhadores neste grande espaço europeu. E o que eu irei fazer
eu entendi que eu devo falar em inglês, correto? Porque há algumas pessoas... Portanto, eu vou falar em inglês e depois, se houver perguntas em português, terei todo o prazer em falar na minha língua e na língua da maior parte dos brasileiros que agora nos estão a ouvir. Perfeito. Thank you very much. Yes, and then I'll help translate as well. Good. Thanks a lot, Robert. So I will try... Can you already see the presentation? Is it okay? Yes. Yes. Okay, fine. So I will try in the next few minutes share with you what we are doing in Europe with a specific initiative which we call Centers of Vocational Excellence. So basically what we want is to ensure that the education and training system, and in particular the vocational training system, is fit for purpose, is there closely working very closely with companies, with public employment services, with research institutes, with universities, and together trying to build skills ecosystems that will support regional innovation processes, regional development, smart specialization, and above all, well, I wouldn't say above all, but equally social inclusion. So ensuring that we all work together and that we are capable of taking care of those that are more easily capable of acquiring skills, but also all the others that should not be left behind. So I will start maybe by sharing with you a short video which kind of gives an idea of the key elements of this initiative. So that first video was just to give you a short glimpse of what the initiative is all about. And of course, it comes in a very particular context. You know, we all fighting, well, not fighting, but trying to come up with solutions to manage these transitions. So both the digital transition as well as the green transition, which in Europe have been chosen as sort of the leitmotif for the structural changes we are undergoing economically, but also in the education and training system. So ensure that we equip people, be it the young people or as well as adults, through upskilling and reskilling, to empower them to be capable of managing this transition, the digital and the green transition. And of course, in order to do it, we've got to go beyond what is the traditional education system for the young and ensure that adults, in particular adults, because there are many more adults needing upskilling and reskilling than in fact young people, but that we ensure that society in general engages in lifelong learning, has the systems in place that will allow them to engage in lifelong learning from birth to a very late stage. And of course,
COVID-19 brought a new sense of urgency for these transitions. So we did already have in Europe the objective of preparing society and the economy for a green and sustainable economy. But I think that COVID brought the urgency of this also in terms of digital skills and what it meant for the education sector. You know, millions of people, 90 million young people from one day to the other, not having access to the normal schools, 8 million teachers in Europe that from one day to the other had to think of new ways of engaging with the learners, empowering them to participate, continue participating in education and training system. So the initiative comes in this very particular context. As I said, the main idea is to ensure that the vocational system is contributing to innovation, regional development, smart specialization, cluster strategies, and it is not working in a bubble of its own. That the education system is not only looking at providing people with qualifications, but is really doing it co-creating skills ecosystems, working, as I said, with companies, public employment services, regional development authorities, universities, and together bringing all the key people that will allow them to better anticipate future skill needs and respond to those future skill needs by empowering both the adults, as well as the young people. We notice that, you know, in Europe, like I'm sure in many other countries, the education systems are very different. So what you have in Germany is different to what you have in France, in Portugal, Italy, Sweden. And for us, it's quite a challenge to come up with a proposal that fits the needs and the characteristics of each country. However, what we found when we're trying to look at how vocational excellence occurs, we found that there are three key success factors that are always present, whatever diverse education and training systems might exist over Europe. First of all, that these centers must be based on strong partnerships. So partnerships between these various entities that I mentioned. Second, that they should be anchored into a wider strategic framework of regional development, so that education, as I said, is not only providing a qualification, but is providing people, both young and adults, with the skills they need to support the strategic vision of the region where they are operating. And the third element is that the vocational centers should provide a set of activities, like, you know, providing incubators for young people that come out of the system that might not be looking for a job working for someone else, but want to create their own job, their own business. So, and also providing services like recognition and validation of non-formal learning, providing guidance services, providing skills not only for the young, but also for the adults. So these are the kind of, and over here in the slide, you've got a quick example of what kind of activities I'm talking about when I say that vocational excellence goes beyond providing a simple qualification. You've got in the yellow boxes what we called activities related to teaching and learning. Then you've got in the green boxes activities related to partnerships and cooperation. And then in the blue boxes, samples of activities related to governance and funding. But we have more activity, but this is the essence, that vocational system goes beyond looking at its belly button, looks at society, looks at how society is developing both economically and socially, and is capable of responding very quickly to these changes. In order to support this initiative, we have funding at the European level. So it's not only the policy initiative that we are pushing forward, we have funding. And last year, we tested the concept through a public call, a competitive call, and we financed 5 projects. In these projects, you see there's the Exam 4.0, the Digital Hubs, Talent Journey, DEOS, and Power. And you've got the web links there where you can go and fetch more information. But just to tell you that this is something that is already operating from a European level, we are providing to each of these projects around 4 million euros. One of the requirements we have is that they have to bring together entities from many countries. And in fact,
I can tell that last year we had more than 25 countries from all over the world joining and cooperating with European vet providers and companies and establishing international platforms, collaborative platforms of these centers of vocational excellence. We are very glad to see that there's a lot of, that this initiative attracts a lot of attention from all over the world. Unfortunately, and this is a challenge I'm putting to my Brazilian friends, no Brazilian partners in the applications we got last year. I hope that next year we're launching another call that will have centers from Brazil as well. But just to tell you that we've been supporting this, and this is the video I want to show you of how one concrete project is going forward. So Robert, this is the end of it. I just wanted in the 10 minutes that you gave me to give a general overview of what we are doing in order to provide both young people and adults with the opportunities for upskilling, reskilling, gaining a first qualification, and basically empowering people for these important transitions, be it the digital transition, be it the green transition, which is supporting the future development of the economy and society in Europe. I'm happy to answer any questions you have in Portuguese or English. So thanks once again for the opportunity to share with you what we are doing in Europe. Thank you very much, João Santos. We definitely hope that this can inspire our public policy workers and have them get up to speed and step up to your program and learn more of what we're doing in Europe and apply it in Brazil. Thank you very much. So I want to invite Osiris. Are you going to present in Portuguese, or should we move forward to our debate? Osiris, apresentação em português para você, por favor. Osiris de Oliveira é gerente de serviços do Instituto de Cidade Inteligente, o ICI, o maior instituto de referência em excelência em cidades inteligentes do país, com reconhecimento internacional. So ICI is a smart cities agency from Brazil, established in Curitiba, is the most prominent smart cities agency in the country with international recognition. Osiris, o palco é seu. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português também. E também a minha apresentação aqui está em português. Perfeito. E espero contribuir com esse painel, né, trazendo uma experiência de aplicação de Talento 4.0, que foi realizada aqui no ICI, né? Não sei se estão enxergando já aí minha apresentação. Positivo. Eu vou te dar 9 minutos e depois 1 minuto te aviso, tá? Tá bom. Vamos tentar, então, enquadrar dentro do nosso tempo para que a gente possa explanar para vocês essa experiência que a gente obteve aqui com sucesso. Falando de um ecossistema de transformação digital, né, e também na Central 156 de Curitiba, né, pensando aí nos Talentos 4.0 e evolução tecnológica. E é bem pertinente esse tema, logo após a apresentação do Dr. Zac, porque um dos pontos que a gente sempre entendeu é que a educação ela é central dentro desse processo, né? Dentro das empresas, principalmente, né? Pensando basicamente num eixo de atualização, né, dos profissionais que já fazem parte da indústria, enfim, 4.0, mas também formando aqueles profissionais jovens, né, da geração Z, que foi muito bem explicitado aí pelo Dr. Zac. Então, nesse processo, nós conduzimos aqui, dentro do ICI,
um contexto considerando a nossa sociedade, o governo municipal de um outro lado e a Central 156, que é hoje um dos principais canais de comunicação entre a população e a Prefeitura Municipal de Curitiba. E nós encontramos aí um universo bastante complexo e de um atendimento, vamos dizer assim, de suma importância para o cidadão de Curitiba, né? Com mais de 2.400 temas relacionados a informações e serviços do município, né? Quase 5 milhões de atendimentos no ano de 2020, com 94% de satisfação e integrando aí 27 secretarias. Então, um processo bem vigoroso, que quando a gente pensou em aplicar esse processo de Talentos 4.0, usando esse conceito dentro da organização, nós tínhamos um cenário de alta complexidade da esfera pública, uma premente necessidade de evolução tecnológica, e também nós encontrávamos ali um cenário onde a gente tinha ausência de processos estruturados de qualidade, né? Somado a isso, pensando já no eixo pessoas, um baixo engajamento e motivação e um elevado índice de turnover e absenteísmo, que isso acaba, de alguma maneira, prejudicando o bom funcionamento do trabalho e até as entregas que são feitas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma taxa de absenteísmo de 10,21%, porque para atendimento é um absenteísmo considerável, e mais de 2.600 assuntos aí revelando também uma complexidade nesse atendimento ao cidadão. E aí nós começamos a entender melhor esse ecossistema de Talentos 4.0, pensando em dois grandes eixos, né? Um de pessoas e um outro eixo tecnológico. Nesse eixo de pessoas, o que a gente procurou desenvolver e trabalhar? Primeiramente, essa questão do desenvolvimento contínuo, que de alguma maneira já foi tangenciada na primeira apresentação. Nós criamos também um processo de certificação de qualidade, né, para que a gente pudesse ter realmente um resultado efetivo para o usuário do serviço, trabalhando a questão do clima organizacional e da integração, promovendo a integração em equipes colaborativas de trabalho. E são 4 itens principais que a gente está colocando aqui, né? E eu queria expandir um desses itens, que é o que a gente considera o mais importante, né, de todos eles, dentro do eixo pessoas. Então, nesse desenvolvimento contínuo, o que a gente trabalhou, né? Principalmente criando um grande programa, um grande guarda-chuva de gestão por competências, que analisa justamente aquelas habilidades que o Dr. Ack também mencionou, né? Trabalhando também com análise SWOT aplicada à pessoa, ao colaborador, que a gente chama aqui de análise fofa, né? Analisando ali os quadrantes de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Também trabalhando fortemente com plano de desenvolvimento individual e alinhando as formações e as capacitações com os gaps identificados em cada colaborador, sempre pensando nessas habilidades da indústria 4.0 e do talento 4.0. E, obviamente, agregando a isso feedbacks constantes e regulares. E aí, agora, já trocando aqui para o eixo da tecnologia, porque nós entendemos sempre o seguinte, que eu não posso apenas, pensando em indústria 4.0, eu não posso apenas tratar o eixo pessoas. Eu preciso ter concomitantemente a esse eixo pessoas um sistema de transformação digital que venha corroborar esse processo como um todo. Então, o que nós criamos? Esse ecossistema também de tecnologia da indústria 4.0, trabalhando principalmente com a automação dos processos de atendimento. De um lado, eu qualifico os profissionais e, de outro, eu ofereço automatização para que esses processos mais simples eles possam ser executados pela máquina e, de alguma maneira, eu tenha mais tempo para que esses colaboradores se dediquem a assuntos mais complexos no atendimento. Então, a gente teve ali, principalmente, né, um app, Curitiba 156, a gente criou um chat robô também para fazer o atendimento automatizado, melhoramos a questão do nosso portal e do CRM. E aqui eu chamo a atenção justamente para o app Curitiba 156, né? Que ele proporciona hoje um atendimento automatizado para a população, com georreferenciamento,
Utilizamos também conceitos de inteligência artificial, né, com reconhecimento de imagens, para que ele realmente, a partir de uma foto, já consiga fazer uma solicitação, um pedido para a prefeitura. Também o transporte coletivo em tempo real, todo o monitoramento do transporte a gente colocou no app, e também ofertando aí diversos serviços municipais. Hoje a gente conta com mais de 62 mil usuários e mais de 3 milhões de atendimento no app. Então, o app hoje responde por quase 80% da nossa demanda, reforçando esse trabalho de transformação digital, não pensando apenas nos talentos e nas pessoas, mas também oferecendo mecanismos para que esse trabalho seja viabilizado da maneira mais automatizada possível. E em termos de resultado, né, esse processo a gente iniciou aproximadamente ali em 2013 para 2014, e a gente veio, então, com um nível comparativo. Por exemplo, nós hoje somos certificados como melhor empresa para trabalhar, né, no GPTW. Então, lá atrás, em 2010, a gente sequer tinha esse processo de certificação. E a nossa última nota foi 84 no GPTW. O nosso absenteísmo, que lá atrás era de 10,21, depois da aplicação de todo esse modelo, ele foi para menos de 5%. E o turnover, que é a rotatividade dos nossos colaboradores, que em call center é normal ficar ali em torno de 6%, 5%, hoje a gente está com 1,01%. E aí criamos também um ranking de qualidade, né? Porque pensando no desenvolvimento desses colaboradores e essa formação contínua, ela precisaria dar um resultado efetivo nas entregas que nós fazemos. Então, esse ranking nosso, hoje que também não existia, está superando aí os 90% de 100 possíveis, né? Então, é algo que trouxe realmente uma notoriedade para esse atendimento da Central 156, né? E aqui, finalizando, esse case, né, de sucesso que a gente implantou aqui em Curitiba, né, no atendimento ao cidadão, eu deixo essa reflexão para nós, né? Pensando sempre nessa questão do capital humano, né? Porque formar gente boa, de fato, é o melhor negócio que se faz, né? Então, nós temos essa visão aliada com a questão da tecnologia para servir as pessoas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Osiris. Então, eu vou passar agora para o inglês, pessoal. Vamos envolver nossos panelistas americanos, Dave Mosby and Mike Wiseman. Now we're going to go into the English mode panel and start submitting some questions. And I'm going to shoot a question for everyone on this panel, which I saw. I received some of your questions before, and I'm trying to consolidate a few of them into one single question. And how much can we believe that Talent 4.0 will be the key driver for any successful endeavor going forward? And when I say key driver, I'm talking about key driver in this new technology world. And giving a context is, can non-digital native talent succeed in a digital world? So I'll take it to Dave first. Please, Dave. So I look at this is a language problem. And so what Mr. Santos was speaking about with vocational training is bringing about some coherence to the language that is being adopted over the decades. And so there's a new language that relates to the worldview of the different participants, and people who have vocational careers have a different language than the people who have, I'll just say, a professional discipline or an academic career. And so trying to reconcile those things is going to be one of the big challenges. But the differences in the language always create friction, and which is a favorite topic of Michael's.
about how can I mean, one of the things that Michael is always speaking to is how do I reduce friction in transactions of any sort? So Michael? Well, yeah, I would, Robert, you can join two very different topics, and I'd like to parse them out and separate them. The first is the question of whether the new labor force, or the improved labor force, is going to be pivotal. I'll ask it the opposite question. Can we be successful without these people? The answer is no. So I think that's an easy question to answer, of course, because organizations are done through people. Now, the second question you asked is whether or not you can train new tricks to old dogs. Okay? Now, my mother-in-law is 81 years old. She is not really a computer user. And due to COVID, she's learned how to use Zoom. And she's using it quite effectively. And she's using it 3 times a week now, or 4 times a week. And she's become quite comfortable. Bad technology is hard to learn. Just is. Linguistic problems, as Dave described, makes it worse. We tend to like, it is very common for intellectual people to use technical terms to make things more difficult so that there are fewer competitors to that know-how. We have to change that so that we can make more people able. Now, with João's comments, I was listening to him before we started our session. I couldn't agree more with the idea of vocational training. We are training people, at least in America, to be social warriors without teaching them useful skills to improve the society that they're unhappy with. And I think that this is the fundamental problem, that we, at least in our country, and in Europe, it's much cheaper to go to college. But in America, an average student might have $50,000 to $100,000 in student debt. And it may take a lifetime for them to pay that off. And so I believe that we have to have a workforce that is knowledgeable to solve the problems that we will face. But that work is going to be different. Even in the intellectual class, even in the knowledge worker class, because of globalization, because of automation, knowing the answer isn't as important as it used to be. So taking from there, Michael, I want to go to Dr. Zaki, and he mentioned about, the preparation on hard skills and non-preparation of the soft skills. So what can be done in the academia so we have better prepared market real life people? And I'll give an example before I pass it on, Dr. Zaki. In my schooling here in the US, on the first semester, I had oral speech 101. I had to learn how to speak in public. And that particular domain, we don't see in any curriculum in Brazil. And yet we want our people to become market-driven people, salespeople, people who can actually progress and showcase an opportunity. So what can we do to bridge that gap, Dr. Zaki? Yeah, it's an interesting question. I think that we have here a kind of content orientation in the business administration schools. All is about finance, marketing, and so on. And a few time is dedicated to develop this kind of abilities. When I was studying the Japanese schools, they had a strong focus on this kind of personal characteristics and abilities. They learn to suffer, to have resilience, to speak in public, to make some job in a group. And here is different. We don't have many
schools are now trying to work with these soft skills because, as I said, they are the center of the problem. I would like to put some lights into question also, hearing my colleagues of this panel. And Sure. Thank you very much for the quality. It's an honor to be here with you. One is many companies are now preferring some gray guys, some guys with gray hair, because we have a generation, oh yeah, those who has, some generation that is more strong in the job and the role of the job in our lives, because I heard many complaints about, oh, this young generation, at the first difficulties, they go out and so on. They are not so compromised with the job, with the work. And the other thing, so this is a characteristic to this job of João Santos. This kind of work is great to reshape and maybe update the people, the older people to the world of market. And the other thing is, as Michael said about the platforms, the use of platforms, I think we should try to make all these digital technologies user-friendly to the old people, because they can adapt very fast and they are great workers. Very good. So, João, what has been the corporate buy-in in Europe, where your centers of excellence and your vocational and educational programs? Because, you know, this is something that we see, that there's a sum of a gap in between the market and the actual corporate entities, and driving and participating in this retooling of the workforce. Yeah, you are perfectly right, Robert. But you know, of course, COVID has been a disaster in our economies, in the way it disrupted our lives. But on the other hand, it has had some positive impact. You know, in the education, I'm working in the education field, and you know, for many years we've all been talking about the challenge of digitalization, not only in terms of organizing structures, organizing the way we teach and we learn, but also in terms of the content of the skills that we have to equip both the young and the adults with. Now, we've been saying this, and I mean, just a year ago, before COVID came up, we had this idea that we were sort of in a comfortable zone. We knew that something had to be done about the digitalization in the education system, in society in general. But we sort of thought, you know, we've got 3, 5, maybe 10 years to do this adaptation. So it's something that has to be done, digitalization, but we are sort of comfortable. Now, I think COVID made the whole thing, you know, turn the sense of urgency that it brought to the debate was really transformational. And, you know, it's the statistics I told you before. In Europe, from one day to the other, when we started lockdown in March, you had 90 million young people that from one day to the other that were used to, you know, in the morning, their parents would take them to school, would, you know, leave them at the gate and then come back home. And we were all comfortable with this. We're talking about digitalization, but it can happen. And suddenly 90 million kids and their parents, of course, because it changed everyone's life. You know, parents had to help the kids at home with homework and everything. It changed everything radically. So it brought the sense of urgency of what we've got to do to the forefront. And also 8 million teachers, you know, they were used to, most of the teachers in some countries in Europe are above 50 years of age, which means that, you know, when they went to school to become teachers, when they were learning the skills to become teachers, there was no such thing as smartphones and, you know, internet. Even I remember when I started working at the Commission 30 something years ago,
emails was something exceptional. There were few people that started having, and it was very complex. You have to write X something equals this and that. It was a very complex world. What I'm saying is that even teachers that we today expect to be capable of providing the young people with digital skills, they themselves in many situations never went through digital learning themselves. So we've got really tremendous challenge of the education system that has to be rethought completely in the way we teach and we learn, in the way that teachers provide the learners with the skills they need, and the way we organize society in general. So I think, COVID, it has been a disaster without any doubt, especially for the millions of people that have been sick because of it. But I think on the other hand, it has helped us to bring the sense of urgency that we see change happening at the scale that it never happened before. And I think that's one of the positive elements. And I would say that companies have also understood this very well, because from one day to the other, as well as companies, not only the education system, have to shut down completely. They couldn't operate any longer. Automotive companies, many industrial companies, from one day to the other had to stop. And they also understand the sense of urgency. And I think that more than ever before, companies understand that the education system, to provide them with the skill, with people with the skills they need. They need to engage with the education system, providing opportunities for internships, for apprenticeships, for work-based learning, providing the education system with the information, the intelligence on future skill needs. Because I think the pace of change is so fast now that the education system per se is not capable of keeping up with the pace of change. And the only way of us collectively as society to respond to this is if, in fact, this concept that I mentioned of the Centers of Vocational Excellence, in which we bring partners far beyond what is the strict education and training sector, talking together, sharing information of where innovation is going, where they will need skills in the future, and interacting with the education system to make sure that we quickly review the curricula, that we quickly respond to new challenges out there. The increase of the responsiveness of the education system is a tremendous challenge. And I think that COVID, to a certain sense, helped in this process. And we have various initiatives in Europe to engage the business sector in education. I can mention the European Alliance for Apprenticeships. I can mention the Pact for Skills, which we've just launched a month ago, in which we are mobilizing society in general to understand that skills development is not only an issue for the education sector, but for all of society, to understand where we have to go, collaborate, and have these structured partnerships working on. And I think that I would be positive. Responding to your question, I would be positive. It's true that it has been very difficult in many instances to engage the business world in education and training, but I think change is happening at a tremendous pace, and I'm quite optimistic. Yeah, we kind of jokingly have nicknamed Corona or COVID as the Coronami. Because when coronavirus hit shore, you already had a silent and invisible tsunami taking place called digital transformation. Yes. And digital transformation was turbocharged and became a blockbuster by Corona. Who wasn't thinking about digital now is mandatory to think. Now, there is something underlying, though, that I'd like to bring to the discussion of all the panelists, which relate to a soft skill, a soft attribute, but it's very important. We have been learning about how prevalent the methodology OKR is in development of companies and organizations. And they have as a success basis for OKR to be implemented, trust, alignment and trust, transparency. So how much of today this turbocharged Coronami is influencing not only us to catch up and bringing to speed our knowledge base, but aligning people in a more collective mindset and being able to build a better trust? I'd like to take that to Dave first. So this is one of the big issues, and this is something that Zhao brought up, which is certification.
And when you think about certifications of whatever sort, those are essentially shortcuts to trust. So if I've got a degree from Babson, Babson is one of the world leading entrepreneur universities in the world. And so if I know somebody that's got a degree from Babson, I trust that they've had some competency development learning at that institution. If I talk to somebody from Stanford or Berkeley, I have a different set of expectations. And so one of the challenges that we talked about earlier was, how do you reconcile this need for trust? Because if I'm going to rely on somebody to produce an outcome, I need to trust that they have the ability to actually produce the outcome that they represent. And so Michael made comments about, okay, you can go look at their scores, their reliability scores. Sometimes yes, sometimes no. But the educational institutions have they have the resources, they have the existing reputation, the existing warranty to make a representation that somebody that's a graduate of Babson, that person inherits the reputation of Babson. So we need to think about, how does this play itself out in terms of vocational training, for one, and the distinction between vocational training and what I'll loosely call professional training. That distinction is disappearing very rapidly. It was right after we had this conversation with Michael that I had a technical issue that I need to get sorted out quickly. And so I took Michael's guidance and I went online and I found somebody that could deal with the technical problem, and it's now done. And it took me a couple of hours, but I had a hard time really granting the trust to the person that I hired to solve the problem. And that's what I see as the pivotal issue, is the issue of trust. And that's where the academics come into play, whether the academics are university academics or they're vocational academics. Your idea of the tsunami is an interesting one, because there are a lot of executives who do not trust their employees, but lack the choice. They lacked a choice. COVID forced them to work, the employees to work at home. They had to trust them. Okay. Now, are all of the employees trustworthy? Of course not. So the employers are going to need new mechanisms other than direct observation, other than, constant surveillance to determine whether they should trust somebody or not. I propose that you focus on outcomes, because at the end of the day, we're in the business of solving problems, and we need outcomes. There's an old joke, but do you know what they call the person who came in last in his class at medical school? Doctor. But that's not the guy you want to operate on you. Okay. So just because they have the experience or something on the resume does not tell me whether I should trust them. I need to look at the output. If I look at the motives and the output, I have a better chance to build that trust. And this COVID zombie, or whatever you're calling it, has given people no choice but to have to go through that. And I agree with Joe that we're going to see dramatic improvements in managerial processes in the next 3 to 5 years as a result of this circumstance. It will force new behavior. Very good. Dr. Zaki, going into this issue
of trust and looking the other way, where you have the non-digital natives having to catch up and learn real fast the new dog tricks, right? The new digital dog trick. So how do you see the trust element playing in that arena as well? Because, while we do see examples like Michael's mother-in-law, at the same time, you need the expertise and actually mileage of the gray hair, but you still have also the trust issue there too. Yeah, I think trust is based on values, and values, the universities are the place that we should develop values. And then we have the great role of the professors. I think this kind of mentorship, of counseling, of the example of from the professors are a keystone in this field. And I heard João Santos talking about the relationship between universities and companies in Europe, and I was jealous because in Brazil we are very far from this kind of cooperation, and the walls are high. Unfortunately, we have a very different situation here, and our company, Academic Ventures, is trying to build these bridges and to work as translators in this field, because, as you said, we have great differences among companies, the climate, the objectives, the timing, the resources, and our universities, our university system. I think we should recall professors to reflect on that. Yeah, very good. I have a final question I want to pose to every single one of you. I'm going to start in Portuguese, so Osiris will answer that one too. And this is a question coming from the field, actually from a colleague of ours, Michael and Dave. Claudia da Mata from OBR asked to say hi. And she is asking, she wants a number, she's analytical. She wants what percentage of success is for an organization that focuses on talent and acquiring talent, and then the one does not? Or what is the success and the combination of the whole scheme that talent plays into an organization? Is it 40%? Is it 60%? How much percentage of that the dimension of talent acquisition plays into the success of a company? Então, quanto que é o percentual que a gente imagina que uma estratégia de talentos faz com que uma organização seja bem-sucedida? Osiris, você que tem experiência no ICI, que teve um programa bem-sucedido, que conseguiu dar um cavalo de pau na pista, parabéns para o ICI. O quanto que você acha que esse percentual de importância no sucesso geral da organização? Na verdade, eu vejo assim que esse processo de transformação digital e de implementação desses conceitos estão basicamente centrados nessa questão que a gente mencionou anteriormente, né? Da educação e do processo mesmo de trabalho somado com a questão da tecnologia. Mas se a gente pudesse, talvez, assim, dimensionar, eu diria que, na nossa experiência, Robert, o fator pessoas, ele respondeu por praticamente 70% do nosso esforço, né? Ou diria aí 2/3 do nosso esforço se centrou no fator pessoas, porque ele não é um processo que acontece do dia para a noite. Ele não é um processo rápido, porque existe um delay de formação, né? O professor Jacques muito bem conhece isso, formação de base e formação acadêmica. Então, a gente tem essa dificuldade. E quando nós estamos falando do serviço público, existe um nível de complexidade muito alto. Nós estamos falando de quase 3.000 serviços. O atendente de um serviço público, ele tem que conhecer um espectro muito amplo
de atividades e serviços e informações que é humanamente impossível se adquirir aí em 2 meses, 3 meses. A curva de aprendizagem, para esse caso, ela é muito grande, né? Ela gira em torno de 2 anos. Então, o nosso principal esforço, eu diria 2/3 aí do esforço, foi na questão de pessoas. E essa outra terceira parte, ela não deixa de ser importante, porque você precisa compatibilizar tecnologia com desenvolvimento de talentos em pessoas, né? E particularmente, o Dr. Zac comentou isso, particularmente a questão do soft skill, né? Porque essa máxima que o senhor mencionou, Dr. Zac, ela é verdadeira nas instituições. A gente contrata pelo conhecimento técnico e demite pelo comportamental. E esse skill comportamental, ele é muito mais difícil de se desenvolver. Por isso que eu acho que o esforço das organizações, ela precisa estar centrado em educação, em formação. Formação de quem já está, direcionar essa formação para esses, vamos dizer, para essas habilidades que serão mais demandadas pela indústria e também fazer essa reciclagem de quem já está dentro do processo. E uma coisa até bem legal que aconteceu aqui, Robert, eu disse para vocês que 80% do nosso atendimento hoje ele está automatizado, isso não gerou desemprego. Muito pelo contrário, porque a gente está atendendo uma demanda que estava represada. Esses colaboradores que faziam um atendimento telefônico, hoje eles conseguem se dedicar melhor para as demandas justamente mais complexas e que requerem uma capacidade de análise muito maior. Então, é um engano, às vezes, pensar que isso obrigatoriamente vai levar a uma redução de pessoal ou até mesmo a um desemprego, né? Muito legal, Osiris, muito legal o depoimento. Thank you very much. Mas eu vou usar o teu número, hein? 70%. Vou botar aqui um placar agora. So we're going here to a table. So we have 70% for the Smart Cities Agency of Curitiba. So now, João Santos, what's the percentage in Europe? Well, in my opinion, we should be focusing on 100%, because I think that we've got to look at the skills and talent element beyond what is the strict focus of the labor market. Especially for me, coming from the education sector, we have to see that education and skills and talent has a role beyond the labor market. It is necessary for people to feel and engage actively in citizenship, in participating in society. And this, I mean, going beyond, as I said, the need for having talent and skills that are necessary to make my company successful. That's important. But it's also important that I have the skills, not necessarily to make my company successful, but for me to be successful in my life, in the way I interact with people, the way I look at news, the way I'm capable of being critical thinker, the way I contribute to all the other factors beyond the labor market. Because if I'm doing it well, I'm going to possibly be living better, consuming more, allowing other companies to also grow. So I think that if I would give a number, first of all, you've got to see, if you look at the companies themselves, the skills intensity of industries is different. I mean, the kind of talent and level of skills that you need for one industry or one company will be different to another company. So to give an average is really quite difficult. But I think that from the education sector point of view, our aim should be to reach out to everyone, because it's the only way of ensuring social inclusion and the prosperity of all, not only of the people that benefit from those skills, but of society in general. So from my perspective, and I'm not a manager of a company, but I think our aim, our goal should be to ensure that 100% of the society is our concern, and we come up with solutions to empower everyone with the skills that they need to be not only productive people in their work, but active citizens that care for others, that are capable of reaching out, that have the, I would say, cultural intelligence to interact with people, with accept diversity of cultures, of the way people behave, the way people do things in society. And I think this is one of the major challenges and objectives of education and training system. Thank you very much, João.
Yeah, I like you. I like you. You know the way you focus on 100%. You know, in the end, it's all about people, anyways. But let me take it to Exactly. Dr. Zaki, and the question really is, how much of a company's success is actually attributed to a talent acquisition? So Dr. Zaki. before he answers, I have to run. It was very nice to meet you all. And Oh, Michael, thank you very much for your participation. All right, I know you have a hard stop. I'm sorry for overrunning it. I'll talk to you soon. all right, thank you, everybody. Bye, Thank you, Michael. Michael. Bye. Dr. Zaki. Well, I devoted my life, 35 years of my life, to education. So I believe that people are 100% of the success in any company, in any society. As Nelson Mandela once said, education is the most powerful tool that any society has or have. So that's my way to see this this comment of you. I think it's 100%. 100%. Dave, you get the final word. So everything is based on people. So if we don't take care of people, nothing else matters. It just doesn't matter, because if you don't take care of people, nothing is going to thrive. So that's not my 2 cents worth. It's not complicated. Yeah. No, it's very good, because in the end, this is a, you know, and I forced the question on the percentage more to showcase to our audience and to the public in general how much we have to be in tune in developing our talent, developing our people, and not just developing to our own benefit within our organization, but developing for life. Because that's I think a responsibility that any entrepreneur and business person has, is to develop people, not just because they want them to perform well for the organization and give them a great contribution for their margin. Yes. But yes, prepare them for life. It's there's a lot to be said for that, but something that Zhao said that just really struck me was this idea of cultural intelligence. Is it's, you know, emotional intelligence and lots of other blah 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 blah, but the issue of, and this, I think this has really come home for me in the last year since you and I've started working together, Robert, because I've been working with people in France and Portugal and Germany, Italy. I've been working with people in South Korea. I've been working with people in China and Taiwan and Indonesia. And this has all been within the last year. And so that's put a huge burden of performance on me to reach out and to learn what are the unique things about the cultural context for people in each of those different settings. Now that turns out to be important to me personally, but it's just so that I can understand how to be helpful to them, because only in being helpful to them can they be helpful to me. It's like in our talk, Michael said, you know, one of the things I always start a conversation with is, how can I help? So, and that's something that that I've grown up with. But if I don't understand your context, Robert, or your context, Dr. Zaki, if I don't have some sensitivity to that, there's no way I can be helpful. And so this language thing is really important. Well, gentlemen, I really want to thank you very much for your participation, insights, input, contribution, protests, as my friend Dave likes to say once in a while. Yeah, I invite you to stay on. We have a happy hour now from 6 to 7 into our virtual environment. Please let me know if you don't have that link. We'll make it available. And yes, this has been a great journey, and I've been honored to actually be a part of what I have heard today.
Thank you. And yes, Thank you. let's go, people. Yes. And so I look forward to corresponding with all of you in the near future. Yes. For sure. So Thank you very much. thank you. I've got to run off to some other meetings. So Okay. be well and Thank you. be well. Thank you. It's been great Thank you. chatting Thank with you. you guys. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you for the invitation. Obrigado. Tchau, obrigado. Boa Obrigado, noite. Osiris. Valeu.